Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро. У вас там родственники? Разве я похож на человека, у которого могут быть родственники? Я один на всем свете. Был у меня пап турецко поданный, тот давно скончался в страшных судорогах. Да дело не в этом. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Old Potter, New Gun. Америка – страна, куда ежегодно миллионы людей приезжают, чтобы найти и осуществить свою мечту, свою американскую мечту. Нью-Йорк исторически является центром этой мечты. Город, который притягивает молодых людей, готовых поделиться с ним своей энергией. Многие россияне загораются идеей попробовать себя в этой американской мечте и ценой больших усилий и затрат перебираются в Америку. Но стоит ли это того? Правда ли, что Америка действительно предлагает большие возможности? Что встает на пути у молодых энтузиастов? Какова цена, которую придется платить? I'm from China. I come here last year to find more opportunity. Мы находимся в Нью-Йорке. Меня зовут Михаил, и я приехал из города Ростова-на-Дону. I'm a professor here at New York Film Academy. I spend a majority of my time here in New York City. Приехала я в Америку 17 лет тому назад. I'm from London originally. I moved to New York about 8 months ago. Нью-Йоркцы намного более демократичнее, чем жители других столиц мира. Человек с многомиллионным доходом может, не смущаясь, передвигаться на общественном транспорте, ездить по городу на велосипеде и ждать в очередях. Несмотря на то, что в городе имеются магазины почти любых брендов, дорогие бутики больше привлекают туристов, а жители города не спешат потратить лишние доллары. Ведь в Америке не столь важно, как человек одет, главное, чтобы ему нравилось. I love that I get to meet a lot of people from all over the world and find out how they live back home, whether it's Russia, England, Brazil. It's amazing how they come here and they all seem to like meld together and kind of get along. And I found New York being the greatest of the melting pots. When I first moved out here, it was all great. I was enjoying the city, and once I got settled in, I really realized that the prices here are very expensive. I thought being from London they'd be quite similar, but being big cities, but really in New York you find that you go through $100 in a matter of hours. That was one thing that shocked me when I moved here. Вот, но когда мы сюда приехали, мы дали друг другу слово, что мы будем зарабатывать себе на жизнь своей профессией. То, чему мы учились, что мы умеем делать. И несмотря на то, что это очень трудно, особенно всем, без исключения, кто приезжает в Америку. Это нелегко. Если у тебя здесь никого нету, ты приезжаешь просто на пустое место, это очень тяжело. Просто ухо не привыкло к местному произношению, слова невозможно было отделить друг от друга, и это было очень сложно. Первое время мне приходилось использовать помощь друзей. New York's a great place. There's a lot of things to do, a lot of museums and culture and restaurants and such. But I guess when you grow up a lot with it, you kind of get numb to it, so you want just like kind of quiet a life. You can find a restaurant for anything, any kind of food, whether it's Ethiopian food, Italian food, Russian food, you can find it. The problem is how much it's going to cost you once you find it. A cup of coffee here, as opposed to where I live, is another 25 cents. So it's definitely a very expensive place to work and live and enjoy. High stress. That's what I'd say about New York. Everyone's going somewhere and they got to get there immediately. Driving to the city can take me anywhere from 1 hour to 4 hours of car time. I drive over 3 different parkways and like 2 bridges just to get here. The cost alone just to get here on a given day is about $25 to $30.
when I get here, one of my perks is I get to park on the street, and that's $3 an hour, which gets me aggravated, especially when it's cold. So it's my rite of passage. I got to put money in the meter. This is part of what I have to do to work here. So come on. This is walk. Sometimes I got to walk 2 blocks away, 1 block away. Sometimes I'm late and they give me a parking ticket, which hopefully didn't happen. You know, it's part of the job. Got to be careful crossing the street here in New York. You get run over and they blame you for running you over. So, all right, we'll cross here. I always try to like obstruct myself, so if I got a parking ticket, I don't be upset until I really get to the car. No parking ticket, so it's a good day. All right, so what we do is, the machine used to be a quarter for an hour, and then like $1 you could stay the whole day. But the honored billionaire mayor, who shouldn't be a mayor because he's a billionaire nonetheless, has changed it, and he frequently changes it more and more. So it used to be until like 5 p.m., now it's 7 p.m. Next year it'll probably be like 9 p.m. And I have to actually use a credit card to put $1. $1 is for every hour, and you're only allowed, $1 is for every 20 minutes, and you're only allowed to put in for an hour. So I put this in, get real angry, and wait, this is a piece of shit. And I just keep hitting this. It's like a video game that I always lose at. Then my card comes back, and I'm $3 poorer. And then an hour from now, I have to walk all the way back downstairs again and do it. Now the trick is, you have to wait for this thing to print out a little receipt. And the receipt has to be put on your dashboard. But God forbid it goes upside down, they give you a ticket for that too. So I'm like fanatical about that now because I've gotten tickets for that before, because as I was closing the door, wind came and spun it around. So, but I fight every parking ticket I get, so that's a good thing. I just say, please wait. Still waiting. Approved. And so I won a lotto, like I just won, like, you know, I get to pull out this wonderful thing that I spent $3 on. $3 on this. I hope in Russia back home you don't have to worry about this stuff. You can park in any snowbank. Here you can. Some people everywhere caught in the crowd, lost but found. I've seen them all standing in a row together, but all alone. Fantasize. The job market as well, especially, is tougher than in London. I think I heard a statistic that it's about 80 people for one graduate job. Произошел катастрофический так называемый аутсорсинг. Я знаю, что русский язык в России сейчас наполовину английский, и более половины слушателей наверняка знают, что такое аутсорсинг, но на всякий случай поясню. Огромное количество работ было с хозяевами бизнесов переведено за границу. I met a lot of people, whether it was Russians or Brazilians, and they tend to come from a lineage of good business background. The Russian students, you know, have real estate back home, and they're working on that here, but they're also trying to monetize themselves here in a sense of creating projects so they can sell them back home. And I always say to the students, you have like this amazing vein to go back to your country if you have the opportunity. Try to bring shows back there that they would like. You know, try to broaden your horizons, or try to find creative financing. You know, that's part of the globalization, I guess, of an economy. If you could have the ability to go back home and get financing, since financing dried up in America, then you're one step up. If you have the ability to talk in your own language and find people to invest in your projects here in the States. Like I said, a lot of the money here is dried up. Even when, you know, it used to be a thing where your parents loaned you money, you'd get credit cards to make your films. That doesn't happen much anymore. It's hard to get credit cards. Parents don't have the money, like we talked about. There's a lot more bills than ever before. So I think that's one of the key things. Being from England definitely doesn't help, because I've only got a 1-year visa, and it's a problem for companies that if I apply to, they'll have to
apply for a visa and go through the trouble of that when they could easily just hire an American who already has one. Система очень серьезная. И с налоговым ведомством, вы знаете, что лучше кого-нибудь убить, чем поссориться с налоговым ведомством. Меньше дадут. Да, это тяжелое дело. Ну, привожу простой пример. Значит, если вы получаете 60, вот я беру специально круглую цифру, 60 тысяч долларов в год, делим на 12, получаем 5 тысяч долларов в месяц. 5 тысяч долларов – это очень хорошая сумма для того, чтобы прекрасно жить. Но реально на руки вы получаете 3,5. А вот 3,5 – это уже совсем не то, что 5, учитывая, что… Мне казалось, что я никогда не буду иметь $800 в месяц семейного дохода. Люди на тебя уже не смотрят, твои друзья, твои коллеги, родственники, так, как они смотрели на тебя до этого. Они думают, что если это Америка, то здесь доллары растут на деревьях, очень легко собираются. Это не так. За каждый доллар, за каждый цент здесь нужно работать. You know, in New York here we have like state income tax, we have federal income tax obviously from the government, we have all these different things. Ideally the money goes to something for the greater good. I'm not a tax specialist, but it's a pain in the butt. Либо вы должны быть готовы к тому, что в конце концов вы будете делать совсем не то, чему учились. И при этом в этом совершенно… Ну, эта работа может быть очень хорошая и денежная, но не такой интересной. Вы там мечтали быть исследователем, химиком, там, не знаю, делаете кефир. Я живу в Америке уже 9 лет, и за эти 9 лет я перевидала очень много студентов, которые приезжают сюда из России, из Украины, и они ищут какую-то летнюю работу. Им предлагают работу, например, в сфере стройки или обслуживания. Это совершенно не то, о чем они думают, когда приезжают в Америку. И на самом деле даже сама я сейчас студентка, и мне предстоит найти нормальную работу в ближайшие несколько месяцев. Нужно выплачивать университет. Вот. Но и мне самой тоже не сильно легче, потому что сейчас в Америке действительно все стало не так просто. И у людей в России очень большие иллюзии на эту тему. Another thing is we have to have insurance on everything. So I have to have insurance because I live by the water, for instance, just in case there's a storm. Well, there was a storm. Last year, the year before when there was a storm, I didn't get any insurance money and my house got damaged. Didn't collect. This year we collected, but we still lost about $30,000 in damages. So that definitely sucks. Аренда недвижимости в Нью-Йорке очень дорогое дело. Если вам необходима квартира или даже просто комната на Манхэттене, $1500 в месяц едва позволит вам что-либо найти. Молодые люди часто стараются найти жилье в менее дорогих районах – Квинс и Бруклин. Воспользуясь метро, вы можете доехать в любую точку города примерно за 40 минут. Для людей, планирующих завести семью, хорошим решением является переезд в пригород – с лучшими условиями для детей, вдали от суеты и проблем мегаполиса. The house price in the New York City, I think, is too much expensive for the citizen. The rents are real high, and even if you're going to buy something, you're looking at $300,000 for a one-bedroom studio, and then you're gonna have to pay like common fees every month. So and common fees is usually for your super and stuff like that, because they're doing their job and they got to be paid. Американская молодежь идеализирует творчество и не всегда стремится за головокружительной карьерой и большими доходами. Деньги для многих молодых людей являются больше необходимостью, чем целью.
Американская мечта сильно изменилась и перестала быть столь материальной. Это типичный бруклинский магазин. Обратите внимание на надпись. Мы принимаем талоны на продукты. Кто бы мог подумать, и это в сердце империализма. Поражает такой контраст. Мы находимся всего в нескольких минутах от Манхэттена и видим пустующие дома и, казалось бы, никому не нужную землю. Вот еще одна необычная вещь в Нью-Йорке – коммунальные сады. То, что в России 2013 года может показаться смешным, является очень популярным движением в Бруклине. Молодые люди сажают и вместе трудятся в общественных огородах, урожай которых потом делится между всеми участниками. Модной тенденцией здесь является приобретать все продукты и товары местного производства, а не гнаться за известной моделью или престижной маркой. If I couldn't be here, I'd probably be on a beach somewhere in some Caribbean island, on a hammock, drinking some kind of like icy drink that was probably for like $1 that I'd pay like $25 to get here in New York. But I would think about New York, but I would be relaxed. For my future plan, I will came back to China because the China has the big market of the film industry. I was led to believe it's the greatest city in the world. I think from visiting here for a couple of days, I would agree. Living here, I would have to disagree. It's definitely all from the outside. It looks like this, it's a facade. And now, living here for 8 months, it's not what I thought. Next stop is Brighton Beach. Stand clear of the closing doors, please. Kings Highway. Transfer is available. Когда вы едете на Брайтон-Бич, контингент вагона становится все более и более обрусевшим с каждой приближающейся остановкой. Брайтон-Бич – это русский район Бруклина, ставший легендой. Попадая сюда, трудно поверить, что вы находитесь в Нью-Йорке 2013 года. Здесь везде понимают и говорят по-русски. Вся сервисная инфраструктура от банка до больниц, до кофейни Starbucks на русском языке. Жизнь и культура Брайтона законсервировала в себе менталитет 20-30-летней давности. Это парадокс. Люди думают, что в России за это время ничего не изменилось. Современные россияне вызывают у местных некоторое раздражение. Им некомфортно терять свое превосходство. Все-таки они живут в Америке, в свободной стране. Приехала в Америку с Кыргызстана, с города Бишкек. И, в принципе, я занималась этим и там. Это моя любимая продукция, любимое мое хобби. Я люблю выпекать воздушные булочки, вкусненькие, воздушные. Вот посмотрите, у нас в ассортименте сочники,
Здесь песочное тесто и сладкий творог. Всякие разновидности печеных пирожков. Также у нас сегодня день Валентины. И у нас, смотрите, сердечки. А как же Рио-де-Жанейро? Поедем? Да ну его к черту, нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет, и Европы нет, и ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Ну дела. Мне один знакомый доктор все объяснил. За границей это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. За граница – миф о загробной жизни. После того, как сюда приезжаешь, твои ценности и цели меняются. Начинаешь понимать, что нет лучше или хуже, есть просто по-другому.